You see all these five top officials in the army. Pengkhianat berseragam menjual maruah negara demi 5 juta sebulan. Pada Agustus 2025, negara dikejutkan dengan penahanan 5 pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia. Bukan calang-calang nama, tetapi mereka yang berkhidmat dalam Pertubuhan Perisikan Pertahanan Malaysia, institusi yang diamanahkan menjaga maruah dan keselamatan negara dari segala ancaman, baik nyata maupun tersembunyi. Inilah 5 nama-nama pengkhianat negara. 1. Kolonel Muhammad Haris bin Asmuni, satu nama besar dalam Detasmen Keselamatan Risikan Balas. Sepatutnya, dialah pemburu perisik asing, pelindung pintu rahsia negara. Tapi, ironinya, dialah yang dipercayai membuka pintu, memberi laluan kepada sindiket penyeludupan, membocorkan maklumat sulit yang sepatutnya menjadi benteng pertahanan. Betapa hinanya bila perisai negara sendiri retak akibat tamak dan rakus, bukan tekanan musuh. 2. Letnan Kolonel Kamarul Zaman bin Ali, anggota Tentera Udara Diraja Malaysia, yang selama ini diamanahkan menjaga langit negara daripada anasir luar. Namun, amanah itu dicemari apabila dia didakwa menjual rahsia, membiarkan awan negara dilitupi kabus pengkhianatan demi kepentingan pribadi. Sudahlah langit negara digadai, tanah tumpah darah ini jadi taruhan. 3. Kapten Mahazam bin Ali, dari Tentera Laut Diraja Malaysia, bertugas di bahagian cyber dan elektromagnetik. Dalam era perang moden yang serba digital, bahagian ini adalah benteng utama menghadapi ancaman siber. Namun, apabila benteng itu sendiri diruntuhkan dari dalam oleh tangan pengkhianat, musuh tidak perlu menembak sebutir peluru pun, cukup dengan seorang yang sanggup merosakkan sistem dari dalam. 4. Letnan Kolonel Ahmad Afiq bin Ahmad Hasbullah, pegawai risik yang sepatutnya menjadi mata dan telinga negara. Tapi apabila mata menjadi buta kerana wang, telinga menjadi pekak kerana imbuhan haram, maklumat negara yang sepatutnya menjadi senjata bertukar menjadi barang dagangan murahan di pasaran sindiket. 5. Letnan Kolonel Syarul Nizam bin Syafin, berkhidmat di bahagian industri pertahanan. Tugasnya melindungi aset-aset strategik negara, kapal, pesawat, sistem pertahanan. Namun kepercayaan itu hancur bila beliau didakwa menjadi broker kotor, membuka pintu seluas-luasnya kepada musuh, asalkan saku sendiri penuh. Sindiket ini bukan sekadar menyeludup rokok, dadah atau barangan seludup dengan nilai 5 juta sebulan. Mereka menyeludup maruah bangsa, menggadaikan keselamatan rakyat, menjual rahsia yang selama ini dijaga dengan darah dan keringat pejuang terdahulu. Setiap seorang didakwa menerima antara 30.000 hingga 50.000 bagi setiap kemasukan barangan. Duit haram itu mungkin boleh membeli kemewahan sementara, tapi harga yang sebenar ialah maruah yang musnah, kepercayaan yang hilang, dan negara yang terdedah. Penahanan mereka oleh Suruhanjaya. Pencegahan rasuah Malaysia bukan sekadar berita, tetapi amaran keras bahawa barah dalam badan pertahanan mesti dibedah sampai ke akar. Rampasan wang tunai, dadah, minuman keras, alat penimbang, dan senjata api tiruan hanyalah sebahagian kecil bukti kerosakan yang telah mereka lakukan. Pengkhianat berseragam sebegini lebih hina daripada pengganas bersenjata, kerana musuh yang nyata kita lawan, tapi musuh bertopengkan wira ini menikam dari belakang. Jika benar terbukti bersalah, mereka harus dihukum setimpal, bukan sekadar sebagai penjenayah, tetapi sebagai pengkhianat negara. Biar nama mereka tercatat dalam sejarah sebagai peringatan pahit kepada generasi akan datang, bahawa siapa yang menjual rahsia tanah air, tempatnya bukan lagi bersama rakyat, tetapi di sudut gelap sejarah, sebagai sempadan dan amaran kepada semua. Inilah harga pengkhianatan. Bukan hanya kehilangan harta atau jawatan, tetapi kehilangan kepercayaan, maruah, dan nama baik bangsa. Jangan biarkan racun pengkhianatan terus meresap. Semoga negara ini sentiasa dilindungi daripada musang berbulu ayam, yang sanggup menggadaikan tanah air sendiri. Our so-called gatekeepers that we pay our money, our hard-earned sweat, to pay them their salaries, their pay. We trust our lives, our family lives, our country, our children, our generations, our assets in their hands. They are high-ranking officials. But what do? They betray us. Agama apa semua ni? Nama Muslim. At the end of the day, ramai Muslim ni, the concept of Allah and the hereafter is a very distant punya thought. They don't even think about it.
They don't really believe pun. They think for the moment. Now this is not just a crime, this is treason. Treason means pengkhianatan. Treasonous, and treason involving military safety of the country is not something that should be punishable by imprisonment or caning or fine. In some countries who are serious about safety of the nation, it is capital punishment, death penalty. Pengkhianatan should be death penalty. But then again, kita punya kerajaan ni, sama ada kita punya PM ke, kita punya raja-raja ke, penuh fountain of mercy. More so kalau the kleptokrat tu ada bagi sikit lah, kat sini, kat sana ke, whatever they can let support ke, bagi tolong projek ke, masa dia empower. Sini. So to me, kita punya government ni, kita punya rulers, kita punya kings, ada willpower ke? Do you have a willpower now to enforce a deterrent punitive punya punishment that is a contoh, serves as an example to everybody who even cross their mind to betray the country, to be traitors. Treason tau, involving lives, involving national security. They should be made an example of. It should be hukuman bunuh, and it should be displayed in public supaya orang takut. Buat macam China. Kalau tak, stand by lah to be macam Maduro. Maduro punya general sendiri sold him off, sold him out, dapat 50 juta, and dia boleh kena arrested from his own bedroom. You berjinak-jinak lah dengan rasuah. You berjinak-jinak lah dengan pengkhianatan. Bila you kena khianat, jangan menangis. To me, I know, like some nations, their leaders kering. You betray the country, treason, your head comes off. Takut buat apa? Why? Because you want whoever who takes over their reign, be very afraid. Be afraid, be very, very, very afraid. Bukan senang pegang amanah tau. You pecah amanah, siap. If the country is serious about that, then you will see things fall into place lah. Barulah country ni properly governed. Sekarang ni semua banyak sangat political consideration. Kita punya leaders, especially PM, semua compromise PM. Yang sakau duit semua pun boleh lepas. Kalau lend him support. Monday, 26th of January, is the International Day of Clean Energy, designated by the UN to highlight the central role of clean energy in achieving climate goals, sustainable development, and energy justice. The day underscores the transition away from fossil fuels towards renewables, efficiency, and equitable access, especially for the global south, where energy poverty and climate vulnerability intersect most sharply. An invitation. Join me on Monday, 26th of January 2026 over lunch to discuss this and other issues related to nutrition and health. Full details are as follows. Day and date, Monday, 26th of January 2026. Time 12:30 to 14:30 hours. Venue Cafe MAB. Address Malaysian Association for the Blind, MAB. Jalan Tabing off Jalan Tun Sambanthan 4 Brickfields, 50470 Kuala Lumpur. Attendance. Attendance is free of charge for all persons with disabilities, PWD holding an OKU card. However, places are limited and depends on donations and sponsorship received. Donation attendance is by donation for able-bodied and sighted participants. Minimum donation is RM20, which should cover your lunch as well as for one PWD. Any balance will go towards my various eye treatments.
A heartfelt light. To every soul whose hand did give, you've helped me dream, helped me live. In darkest hours your light came through, with hearts so kind, so pure, so true. Your gifts, like stars in deepest night, have steered me gently toward the light. Each coin, each word, each silent prayer, a thread of hope, so rich, so rare. My eyes once dimmed, now seek the skies, and slowly, clearer visions rise. Because of you, I dare to see the world again. Its grace, its plea. Your compassion's flame will not just stay with me alone. It lights the way for others wandering through despair to feel the warmth of selfless care. You've shown what love in action means, in quiet ways through giving scenes. You've built a bridge from soul to soul and made the broken feel more whole. So let this thanks rise like a song, a melody both soft and strong. May your example gently call more hearts to rise to give. To fall into the joy of lifting pain, of planting hope where none remains. Your kindness walks beside me still, a light, a love, a living will. Don't forget to hit that subscribe button to show your support.